Всем привет, народ, с вами Прохождение, мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что ж, магический мир, я иду к тебе. Так, доступно новое задание. Заберите страницу для руководства подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги «Трансфигурация средний уровень», которая находится в библиотеке. Ладно. Пойдем бороздить по замку. Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Revelio. So this is the underground harbor. Так, ну-ка. Сюда. Так, подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Ладно. А то призрак ноет. Оригинально. Так. Понял, не дурак. Бабочки. Revelio. А сейчас почему-то быстро, как-то странно это работает. То ждешь секунду, 1 или 2 секунды, то вообще не ждешь. Странно. Магия, что ли? Так, регистрация для руководства. Так, теперь самый главный вопрос. Так, тут наверх.
Ладно. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfer. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ну окей. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Так. Какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снитча? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкой удачи. Феликс Фелицис, настой. Может, бодрящее зелье? Pepper up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Реликвия основателей. Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Сничен. Блэджер. The bludger. I'm sorry, but the correct Блять, answer was the quaffle. перепутал. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. Да, True не or быть не false? Polyjuice potion allows the волшебником. drinker to change species. Так, верно ли, что оборот зелья способен превратить того, кто выпьет существо другой еда? True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Да. Well, Так один вопрос I suppose правильно. this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Это оригинально. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Ну, книгу забери. Revelio. Так. Книга «Трансфигурация» средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Алексей, привет. Илюха, тоже привет. Как у вас вообще дела? Как здоровье? Как у вас день проходит? Хорошо, у меня настроение. У меня первая ревизия, Алексей, первая. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Понятно, Илюха. Ты у нас как всегда ешь, да? Да нормально, все хорошо. Как обычно, все стабильно. Как еще-то.
А что, Алексей? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Можно сразу. Ладно, потом. Потом. Ну, вообще-то, да, ну, так же, как и у джойстика, то есть, допустим, тот джойстик, который шел у меня от, ну, именно в комплекте с PS5, он первой ревизии. А вот который я себе купил, другой, ну, ты помнишь, какой он мне именно, ну, и он мне это именно другой ревизии. Тут уже проблемы кое-какие, ну, порешались, скажем так. Если брать в счет то, что у первого, ну, если брать в счет то, что у первых джойстиков, ну, которые идут это, ну, а в комплекте, там бывает проблема с дрифтом стика. Так, убираю себе. Слышал, китайский не подходит для нас. Понял тебя. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field. Но как же без этого? Правильно, Attend my никуда. transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Так, посетите занятия по трансфигурации в течение дня. Окей. Так, не. Пойдем поспим на травушке. Да, вот. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Звук такая у первой ревизии джойстиков, потом бесячая. Мне так до сих пор и детали, сука, так и не пришли. Хоть я деньги отдал, но мне до сих пор не звонят, уроды. Я же их застрелить хочу. Так, сразу два квеста есть, окей, ладно, потом. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Ром, привет, хорошо тебе дня и настроения, ну и выходных тоже. Как дела у тебя вообще, как здоровье? Как тебе день проходит, рассказывай. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you. Неважно, Ром. Tremendous witches and Неважно. wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ну да, во вселенной Гарри Поттера, точнее, Илюх, во вселенной. Но ну, только именно, но не про самого Гарри Поттера, потому что тут все события происходят до всего этого. Точнее, до всей этого канала, если бы точнее. Beautifully done. Так, отлично. Трансфигурация. Вот она. Так. Трансформация. Так, придает объектам и врагам альтернативную форму. Это может потребоваться для решения головоломок или просто для создания безобидных безделушек. Ладно, давай, все, что еще зашел, спасибо за лайк. Приятного тебе аппетита, скажем так. Еще увидимся. Bloodborne. Четверг. Завтра у нас финал по Demon Souls будет вечером. Потом будем до четверга играть только Hogwarts Legacy. А вот еще ее зафиналить. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did.
You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Нет. Fig? Все только будет где-то пятница и воскресенье. Так, признательство жизни на кухню, а позже на кухне клавише вместе с Ником, чтобы выдать некие сведения, как-то связано с профессором Фигом. Not at all. Нет. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Да и по DC нам осталось, если так разобраться, 1, 2. Ну, стримов 8, может, где-то осталось. И все. Так, ну вот задание. Начало все-таки побочки нахватаю. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Да и постараемся, когда... teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after До 21-го это все-таки про тебя Одиссеевец получится. Если нет, то остальные стримы уже потом, уже через недельку будут. То есть... Attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. То есть где-то уже 1 или 2 числа остальные стримы. Да, потому что с 21 числа выходит Atomic Heart. Я возьму на прокат и будем ее проходить. Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Это нормальная игрушка. К тому же мне же нужно развиваться, а не только стримить старой-то игрушки. Всем новым зрителям хорошего дня и настроения. Как у вас выходные, народ, прошли? Как ваше здоровье? Чем занимались вообще? Как ваш день проходит? Рассказывайте. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Типа, скажем так, что-то...
Между сталкером и метро, а ты черт, как я понял, или что-то подобное. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. Дупс. See, my Дерево, uncle ё-моё. Roland is a metal Девочка trader who's дерево, quite well known in оригинально. the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Ром, ты все равно, если заходишь, потом куда ты пропадаешь. Потом так всегда пожизненно. И это факт. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much Даже more на том understanding than же, Professor Weasley. даже на той же She heard I Одиссее. was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From А what тут I hear, разработчиков, you're что ли, или almost as что-то, не adventurous помню. as Uncle Roland. Ну, игрушка прикольная. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Так, хорошо. Дальше. Что у меня по месту вообще? По месту у меня начинается жопа мира. Вот что. Так, 56. 52. Код Базилио. 48. Снижает урон, получаемый от пауков. Не то. Так, значит, надо уж ходить в благотворческую комнату все-таки. Потом. Ух, ни хрена себе. Ладно, тут одену. Рома, я уже ознакомился с твоими отзывами об этой игрушке кое-где. 2 из 10 кал полно не стоит ни своих денег, ни времени потраченного точно. Как-то примерно так дословно я твои сообщения помню. 49. Нет, продать. Так. Короче, комната, сейчас дверики нужны. Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Deek would like to talk with you when you have a moment. Так, шляпа, ну-ка. Там ты где-то комментарий оставил. В Ютубе, где еще? Так, снижает урон, получаем от пауков. 51. Пусть что это будет. Притом у меня память хорошая. Так, зверки. Так, сюда, сюда. Это не клевета. Я даже специально это сфоткал. Так, шкурка есть. Ташка ко мне. Так, я тебя почищу.
Все полоскаю. Не, ты... А то... И покушай. Так, теперь ты. Покажи мне свою минуту. Да умница-то какая, прям ути-пути. Камушки. Так, 4 выпущенных. Нет, тебя не надо пускать. Темнотвари, биологические виды. Достигну предел этого биологического вида. Продайте твари в магазине клюв и хохолок, чтобы освободить место для этого вида. Пушишка. Так, пушишка. Какая прелесть-то. Егорыч, привет. Хорошего тебе дня и настроения, дружище. Как дела у тебя вообще? Как здоровье? Чем занимался? Или ты только что проснулся у нас? Мех пушишки. Подожди. Да, пока тебе не надо. Окей. Так, теперь идем вообще в город. Так, Хоксмит. Past the river. Так. Hello there. In the market. Ой. Sorry. Так, что там продать-то? Лучше. Перчатки. Вот эти оставлю лучше на всякие. Пока не знаю. Шлемы. Тоже все продам. Это то же самое. Да. Тын-тын-тын-тын-тын. Залупа. 49, 47. Я тоже залупа. What can I do for you today? Так, яйца, язык. Понятно, Егорка. У тебя, значит, плодотворный денек, да? Сок. Мех дворняги. Так, куплю-ка сразу вас. A wise decision. Thank you. Так, теперь. I hope to see you again. Farewell for А now. ты что, уроки-то еще не делал, что ли? Понятно, Егорка. Ну, я не фанат бокса. Прям вообще никакой не фанат. Это ты у нас смотришь любой спорт.
Или точнее все что угодно. Буквально так. Флипенда нужно будет. Так, встретись с Себастьяном, Шахты, Бельведер. Ладно. Это одно и то же, Ром. Я знаю, что такое UFC. Ну и да, плюс тому же, он сам сказал, что это бой. Ну, файтинг, блин, это хоть и смешно, хоть и нет, но суть-то никак не меняется все-таки. Так, теперь. Егорыч, я одно не понял. 5 лайков, как и было, до тебя таки осталось. Делай с тебя. Для тебя 5 секунд, а для меня и моего канала это хорошо. Или ты уже давно ставил? Не понял, на. I've always said that travel broadens the mind. Все, понял. Seems a pleasant enough little place. Я же потом Рома сказал, то, что это то же самое. Почти. Только бой. Какая разница? Егорка, ты как всегда. Непростительно. О, можно так передвигаться. Круто. Давай, спускайся. Так, ладно. Интересно, тебе будет Егорка, если ты меня будешь бесить, наверное, да? I thought my owl might pique your interest. Так, сразу скиллы поменяй. Так. Так, это так. Экспеллиармус. Бомбарда. Блять, нет. Не, ты чё смешишь? Его вроде наконец 23-го перенесли, то могут вам опять перенести на 24-й вообще год. Так что там как до Китая. Поэтому можно даже вообще не спрашивать. Это яичные переносы какие-то. Да и плюс, потому что там ничего еще не понятно. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Так, народ, я побыстрее на минутку отойду и вернусь. Ну, конечно же. Как-то, Ром, даже не удивительно.
We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. Так, вот еще есть. Я, Егорка, тебе завидую. То, что ты этому ни разу не играл в резиков. Особенно во второй части, в третью ремейк. Офигенная тема. Прям во всех аспектах. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Так. Nothing over here. Ничего, Егорка, я потом буду играть в марте. Это уж скоро. Через недельки сколько? Через 3. Тоже буду проходить и вторую часть ремейка, и третью только обновленную в 60 FPS. И под 5 плойку. И обычную 4, и потом уже будет 4 ремейк. Ой. Really, it is. Так, тихо. Ебать, у них хуры. Сказал же, не на меня нападать. Маленькие еще. Эти мои маленькие. Следующий. Вот это красиво. Быстро, четко и расчетливо. Так, петушар где-то тут еще. Так, окей. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Ясно, Егорка. Revelio. Ну, я сейчас больше всего жду по большей части именно, именно резик 4 ремейк, блядь. Хочу кайфануть от нормального управления, а не то, что в обычном, блин, такой трэш. Мне придется еще раз испытать. Но сама эта игрушка прикольная. Хоть полностью на английском, конечно. Вот это уже обидно. Revelio. We make a good team. We do at that. Так, а просто случаем игрушка не потупливает, или мне кажется? Once again, we can fight. We'll be discreet. Quietly now. You know which one I choose. Так, есть динамит или еще что-нибудь подобное.
Скидыч. Бомбада. Блять, все время не успел что-то сделать. Сюда. Ладно, допустим. Пока живы. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing. For better or for worse, we're in. Скидыч. How nice. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Значит, так получилось. Времени не было чуть пораньше запуститься, вот и все. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. There you I will make you pay. Defender. Descender. Leviosa. Спать, я сказал. Давай хаос. Давай пиздос. Так. Too many. They definitely think there's something here they want. Ясно. Bombarder. Defender. Ясно, мне придется, походу, тебя поставить. Incendio. Бомбада. That ledge is awfully high. Any ideas? Descender. Wingardium Leviosa. Levioso. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs. Ты только, Егорка, когда будешь играть это в ризику, второй, ты хоть это не обкакайся. Это мало ли у тебя там эмоции пойдут. Прям в не то русло. Так, сюда. Сок. Сок. Кому сок? Подходите. Отдам почти бесплатно. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Так, это пауки были.
That bridge has seen better days. Да-да-да, Егор. Ну ты же мальчик-то впечатлительный. Ты что, забыл? Мало ли, сердечко становится или еще что-нибудь. И все. И нету игрушки. Ну или есть, но только сходил случайно под себя. Так, тут что нужно? Может вот это? Всем привет, хорошо тебе дня и настроение. Да и выходных тоже. Как у тебя еще дела? Как здоровье? Чем занималась? Рассказывай. Так, мне тут нужен как его. Да, скорее всего, вот этот. Да это нет, Егорка, это ты уже еще маленький. Прям утипути. Только кусачий утипути. Так, руки доделал. Понял у тебя, Сонь? Так, изучить мою коллекцию, чтобы узнать способности и уязвимые места врагов. Бомбада! Там все, хорошо. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Надо, короче, зелье эти тратить, вот что. Думаю, будет попроще. Так, что мне тут вообще? Грозовой напиток, грозовой напиток. Так, у меня плохое предчувствие. Чем сегодня планируешь заниматься после уроков, когда доделаешь? Так, мне нужен тест скилл. Протопил. Неплохо. Понятно. Беги, Форест, беги. Спасибо, мне больше не надо. Так, конфлинга. Так, еще один. Окей. Блять, в собаке опять там СОС началось. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? А это, Егорка, почему ты не хочешь это себе взять вообще? Подписку. Ты бы подписку взял, вот тебе бы игр, которых реально там месяц хватило бы, а то ты просто покупаешь эти игры по отдельности, да и покупаешь. Не, это там у соседей собака постоянно воет, потому что когда то ли полицейские машины, то ли скоро, то ли что-то такое проезжает, она постоянно воет, у нее 7-5 на неделю, скажем так.
Ёб твою мать. Сос. We're not finished yet. Potato. Better. Incendio. Defendo. Levioso. Descendo. Levioso. Incendio. Descendo. Defendo. Levioso. Incendio. Levioso. Descendo. Defendo. Блять, чуть не бомбадили. Levioso. Descendo. Bombarda. Defendo. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Ну просто эта Егорка, так было бы это дешевле бы, реально. Да игр там реально куча. We can have a look around in peace. Rebellion. Incendio. 1, 2. 1, 2. A rune symbol above the cavern door. Сюда я выехал. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Да нет, где-то третий должен быть еще. Да. Incendio. Ну ты так-то, Егорка, на год-то платишь где-то 500 всего-то. Да плюс тому же, Егорка, ты не забывай, там игры прибавляются каждый месяц. По 10 штук примерно. Incendio. Wasn't expecting that. Когда я очнулась перед глазами, все расплывалось. Так, все расплывалось. Как долго я была как долго я была без сознания. Помню лишь глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория. Когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падал. Ни ушибов, ни ссадин нет, но
Но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Зря, Егорка. A journal entry by Isadora. Revelio. It will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Ну просто гляди. Игр там реально куча. Есть все части буквально Ассасина. Есть будет Фар 3. Есть этот, как его, Stranding. Есть все части Дарксайдерса. Есть все части Бэтмена. Есть игра про котика Стрей. Есть Том Клэнтисы. Есть все части Uncharted, допустим. Есть даже галактики. Есть The Crafter, вторая часть. And ancient magic that no one but you could see. Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Так. Не хватило Дрейка. Так ты же не играл все части, как я понимаю. Ай. Логика. For the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Понял тебя. And now for the moment of truth. It has to fit. Я опять сюда вернулся. Ладно. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. О, какие люди в Голливуде. Даня пришел из тундры. Приветствую, дружище. Хорошего дня и настроения выходных. Не, да, все хорошо, все. Хочу дополнительно стабильная игрушка, проходится отличная игрушка, офигенная. Ты-то, Дань, сам куда вообще пропал? Как здоровье? Чем занимался вообще все эти деньги? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Ты привет, хорошо тебе настроение, выходных тоже. No, Sebastian, I haven't. You're not listening Как дела у to тебя me. вообще, как здоровье внутри? Чем занимался все эти дни? Да и сегодня рассказывай. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Блять. Unbelievable. Истеричка. Так, что там?
Понятно, Матвей. Понятно. Дань, ты, короче, заехал в какую-то жопу мира, да, как понимаю? А смотри, что тебе? Вопрос, Лена, как ты оттуда вообще вылез? Или тебя нас спасали как Машу, которая заблудилась в лесу? Deek would like to talk with you when you have... Да-да-да, Егорка, в лесу. Особенно. А, кстати, да, мне уже осталось это уже последний стрим по демонам. А нахрена кататься, если можно разбиться? Где логика это? Такой задрот. Я даже больше и не фармил. Вчера только. О. Круто. Отбить мозги. Охрененно. А логика, блядь. Так, тебя я собрал. Куропатку тоже. Тебя тоже. Егорка, я это понимаю. Теперь понятно, почему у вас это. Поколение такое отбиваете, да? Зимой, потом постоянно. Ну, понял, да, нет, хорошо. Да, ну так ты же сам только что написал, что ты падаешь. Раз 7. А ты представь, если ты с управлением тупо не справишься и на дорогу на машину куда-нибудь. Вот будет весело. Я просто другому уже. Вот где мозги у ребенка? Правильно, их нету. Вот, допустим, мы зимой, когда я был в вашем возрасте, мы никогда не катались, потому что у нас мозги были. То есть все легко и просто, потому что нам хотелось жить нормально, спокойно. А ты представишь что-то серьезное? Хотя, как вы можете представить, если вы даже об этом не думаете? Вот это реально самое страшное. Но если таки есть. Поверь, у меня было охуенное детство.
по крайней мере, я не падал, блядь, и не стукался ни об чем. Потому что надо думать, что и последствия, которые могут быть. Все-таки. А не переть, как не знаю кто. Кататься зимой, к тому же. Ну, это как раз было нормальное детство. Я и был нормальным ребенком. Так, снижает урон, полученных от пауков. А, то же самое. Просто по мне. Это ладно, если летом получать синьки, то да, там ничего не будет. Там тебя никуда не занесет. А зимой-то и когда будет еще и скользко и всякое подобное, то мне одно честно, в какую степь у вас идет голова? Так, тут. Я говорю правду, я никого не оскорбляю. Ни единым словом. Мы обиделись, врали лайк. Бля. Как я оскорбил, это никак. Я сказал факты. Потому что просто надо думать маленько и все. Урон всех заклинаний с высоким уроном. О, круто. Это интересно. Deek would like to talk with you when you have a moment. Так, мне нужно. И про лично тебя я слова не сказал еще. Я говорю про вообще. Конечно, пусть разбирается. Нет-то чё? Я просто высказал свою точку зрения, как я считаю. А мы поступаем как пятилетние дети, да, Матвей? Ты еще заплачь, блядь, ради прикола. Боже. Так, намитый. Матвей, я тебе сказал, я высказал точку зрения, как есть на самом деле. Я тебя не оскорбил никаким боком. Если тебя оскорбил бы, мне бы другим зрителям бы сказал, мне бы Егор бы сказал, мне бы Даня сказал. Я бы извинился, но ничего этого не было. Вот и все. Так, подожди-ка, где эти? Ладно. Если даже сейчас, Матвей, за тебя твои поступки говорят тебе, как вот ты даже человек. До сих пор 5-летний ребенок, который даже не понял, о чем вообще говорил. Я сразу оскорбил, бля. Вы люди такие смешные, прям капец. Хоть что, хоть падай. I wonder where it might lead me. Если тебя, Матвей, хотел бы оскорбить, я тебе прямым текстом сказал. Прямым. Издалека бы даже не заходил никаким боком.
А так мне-то нафиг не надо. Включись уже, будь так любезен. Если ты еще тут, конечно. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak нет. it? Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. Бля, как He could use смешно-то. your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Можете меня поздравить? У меня уже есть один дизлайк. Спасибо. Ой, бля. Хохма, ебаный рот. Хохма. Ну а зачем заниматься этим детским садом, а? Я много раз говорил. Будете заниматься херней. О. Идите лесом. Тут не детский сад. Вообще-то разговор был нормальный. Я высказал свою точку зрения, как я считаю, вот и все. Так что будь так любезен, не свисти, а. Если ты не понял, то это уж твои проблемы, не мои. Поэтому твое все легко и просто. Как 2 плюс 2. Так. Мне надо вообще это, уже помира идти. Ладно. Ё-моё. Ладно, полетаем. It's like a place right out of a storybook.
Ну и что скажешь про меня? Что? Ну попробуй скажи. Я послушаю. Только пиши правильно и внятнее. Чтобы понять твою мысль, что ты хочешь мне сказать. Let's go. Come on, Highwing. Ему вроде это меньше 15 лет. Недопонял. А просадин, а 7 чего? 7 смертных грехов? Или как? Ох, что-то маленько реально вообще подтормаживает. Сонь, давай, спасибо, что вообще зашел, спасибо за лайк. Хорошего тебе дня и настроения. Еще увидимся. А зачем сразу удалять, а? Зачем поступать как малолетка? Хотя нет, прости, ты же еще есть такой. Маленький до сих пор ребенок. Ну... Ну просто Матвей не знает, наверное, как это правильно пишется, вот и все. Тут все такое просто. Это не мнение даже. Это знаешь, как делается? Просто назло, это не мнение. Это, знаешь, уже говорит, во, опять детский сад пошел. Блять. Сука, смешно. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind.
Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bagaglio. Чего, бля? Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Safe travels, my young friends. Ну, как я это... Егоркой... Да не, оскорбил его мне одно честно знать. Так, шахту гоблинов. Так. Bombarda. Ты так его оскорбил, что он жить не сможет. А что-то я Егорка серьезно спросил. Я его что, как-то оскорбил, что ли, или что? Вы же сами сейчас слышали. Так. Ну вот. В смысле изменилось? Ты о чем? Ё-моё. Как мне... Точнее, где мне вход искать? Теперь в эту пупу. А, понятно.
Ну, я думаю так, если бы я оскорбил, то, наверное, вы бы еще бы вы это бы все приняли в свой счет, скорее всего. Ну, блядь, как мне тебя открыть-то нахуй? Ну, надо двигаться. Так. Ну да. Ай. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. Подожди-ка, если... Да, он не просто ушел. Он убрал лайк, поставил дизлайк и, скорее всего, еще поставил. Понял, Ром. Так. Может, где-то другой вход есть. Что, блядь, не догоняю. Ты что, блядь, подвис, что ли? Да, блядь, как мне тебя, сука, вскрыть-то, нахуй, вы прикажете? Revelio. Типа того. Пенда, что-то драконе, хитровные ключи. Может, забаговалось все-таки, или хер пойми. Так, ну-ка, это что за херня все-таки такая? What are Armita and I to do again? Remain unseen to pass through the enchanted doorway to the mine. Once inside, study any plans you may find. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. Ah. You and your friend must be invisible. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Armita and I can do this. I will await your return. Гоблин, кто еще? I'll be quiet.
Так, ну, думаю, за 10 минут управимся. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Да не, Егорка, это у нас ты, когда сильно голоден. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so... Nice. Incendio. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing it is something else altogether. Так я же сказал, это ты только когда сильно голоден. I'll get you through this mine. Oh, this day has gone on too. One less human to worry about. Return me to the fighter. Descendo. Defendo. Bombarda. Rather unwise coming back this way. Let's get it. You won't stop me. Put me down. Leviosa. Descendo. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. I'm quite... You'll see. Incendio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Да, не наверху, понял? Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. How nice of you to stop by. Leviosa. Bombarda. Pity. Not quite. Descendo. I don't think you know who you're dealing with. Stop! Easily incendio. You look like fucking inevitable. Descendo. I won't rest. Descendo.
вещи. Окей. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Another schematic. What are they? Revelio. This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can return to Lodgok empty-headed. Да, Егорка. Последняя. Что такое? Revelio. Говно. И еще одно говно. Понятно, да. Так, что-то я не допонял одну вещь. А, вот она. Вот, а. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entangling unit right now. Incendio. Someone. Пока не успел.
How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Так, не понял, мальчик. Да, вот они. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lockhart what we found. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Так, или... Не, через это пришел. Так, места нет опять. Да пипец какой-то. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of there. Блять. Второй уровень нужно, да это пипец какой-то. Дичь. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Чувствую, наш реально сейчас ждет какое-то приключение. Притом великое. А нет. Все нормально. Can we That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Да, что-то в последнее время вообще нету ни актива, ни хрена, ни лайков. Может реально уже бросить это дело.
We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Так, окей. На этом, народ, мы с вами будем заканчивать. Весь у нас 8 вечера, 21:20 по московскому времени, плюс-минус 15-20 минут. Все желающие приходите, буду рад вас их видеть. Так, всем спасибо, кто пришел, спасибо за лайки. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать на стримы заранее благодарствую. Для вас 5 секунд, народ, для меня и моего канала это хорошо. А так, народ, всем вам хорошего дня и до вечера. Вечером увидимся. Пока,